chisipo cha chilengete kusita kanizidwe Malawi zingolo dalisika atuo yankula jiyankulo chimose olimpika chito kukwira chito molimpika odi zikoli kusauti yande sanje kaduka Malawi zingolo lanira misoko kunzika zojuruka nijifukwa nijisifukanika tikupatse moni ya Malawi kuti monire mwatandalauli muliuli mweuli mwachoma bwanji mwaswera bwanji tuzindire uli tuchelere uli mwadokera tani moni moselewa muchigawo chathu cha namba 29 kapena tiboma namba 29 kunja kwa dziko lino tikupatse na Malawi nonse moni kumeneko akulu ena andituma pakuti inenso ndi mbali modzi ya diaspora andituma kuti ndipereke chidziwitso ichi chikalata chichibwera ndithu koma anandipempha kuti pakuti umayankhulanso kugulatu ambiri tatitumizira uthenga umenewu kunja kuno kwakhazikitsidwa bungwe lija akuti Concerned Citizens of Malawi in the Diaspora Amalawi okhudzika amene akukhala mayiko akunja kwa dziko la Malawi akhazikitsa bungwe lawo limene akuti Concerned Citizens in the Diaspora chikalata chituluka lero kapena mawa chimene chifotokoza ndondomeko yonse ndi anandipempha kuti pakuti pali anthu ambiri amene amaonera movie tilengeze nawo pa movie pano kuti aliyense amene akudziona kuti ali kunja pa dziko lonse lapansi ajoine nawo gulu limeneli la Concerned Citizens of Malawi in the Diaspora. Izi zikuchitika chifukwa kwa nthawi yambiri Amalawi onse amene tili kunja tilibe bungwe kapena gulu limene timatha kumakambirana kumangana limodzi ndi diso limodzi za dziko lathu. Akuluakulu ena anakonzeka ndithu pakhale chiganizo chimenecho ndipo ine ndi member wakumeneko apo ndimafuna ndikudziwitseni kuti chikatuluka chikalata chomuchiona chikhala pa social media komanso mu newspaper chituluka kuti bungwe latsopano la Amalawi okhudzika amene ali mayiko akunja akhazikitsa bungwe kuti athandize nawo kukonza Malawi watsopano athandize nawo kukhazikitsa Malawi kwa ndondomeko komanso Malawi okomera aliyense osati zatonse tikumvazi koma zoti zikonzedwe mwatsopano ndi akuluakulu a bungwe limeneli akayitulutsa kalatayo muyiona Malawi kwa muyembekezere kuti onse Amalawi amene muli ku mayiko akunja bungwe lilipo tsono lizikhala pansi kuti zimene tikuziona mayiko anzathuzi tizikankhire zipite ku Malawi zimene taziona zabwino mayiko anzathu zikhale ngati chiphunzitso choti tikonzere dziko lathu chifukwa dziko limene silimayang'ana anthu aku diaspora anthu amene ali mayiko akunja silitukuka mayiko anzathu ku North Korea mayiko anzathu ngati China akupindula chifukwa cha anthu awo amene apita mayiko akunja ifenso tikhoza kutukuka chifukwa cha Amalawi amene ali mayiko akunja pa chifukwa ine ndikuthokozera Amalawi nonse kuti makamaka ino amene mwakhazikitsa bungweli bambo Comrade Chris Bulakwacha bambo Kamija bambo Nikolini Chitsulo ndi ena onse ndikuyamikeni kuti chinali chiganizo cha nzeru ndipo Amalawi ambiri tikukupemphani kuti mujoine gulu limeneli kuti mukhale mbali imodzi yomanga nawo Malawi watsopano ichi chinali chidziwitso chimene ndangopemphedwa ndi bungweli pakuti ndine memba kumeneko kuti ndiyankhule ku mtundu wa Malawi komanso ku onse amene timamvera movie kuti bungwe latsopano Concerned Citizens of Malawi in the Diaspora labadwa pakali panopa akuluakulu ake ali ku South Africa koma tikupemphani amene muli ku UK kuti mupeze nambala yo mujoin nawo muli ku America mupeze nambala mujoin nawo muli ku Japan ku China ku Indonesia ku Philippines ku Russia ku Israel mujoine bungwe ililo kuti tizikhala limodzi poganiza tsogolo kuti Malawi wathu yatingante bwino bwanji chifukwa tiyang'ane kwezi dziko la Malawi timati ndosauka chifukwa choti timangoyang'ana zimene zili mkati mwathu muno koma tikati tiyang'ane zimene aliyense akuziona mayiko akunja naphunzirapo kanthu nkuzitsetseretsera ku Malawi kwathu kuno dziko lathu likanasintha komanso zithandizo zoti maboma amene akubwera kutsogoloko adzikhala ndi masomphenya oti opindulika osati tikuona panoziya
ndiye chidziwitso chathu choyamba chitali chimenecho. Tikufunirani mafuno abwino inu abungwe latsopano la Concerned Citizens in the Diaspora. Mutu wathu wankhani nthawi zonse mmene tibwera pano ngati chipani chatsopano cha Muvi Wachilungamo Revolutionary Party, ambiri mukufunsa kuti pa ground mbwera liti, anthu akufuna atamva mawu anu, ena amba kudera kuti azothera pa social media. Ndimafuna ndiyankhule za Malawi. Ife a Muvi Wachilungamo zathu sizimangoyankhulidwa pakamwa osazipanga ya. Ine ndidakafika ku office ya National Planning Commission ndekha ndipo ndakomana ndi akuluakulu kumeneko andifotokoza ndondomeko zonse zimene zikuyende zikutsatidwa kuti chipani chilembetsedwe, ndipo ndakhutira ndi nzeru zawo zimaganizo awo, ndipo ndapereka zimene akufunazo zonse. Tikudikira timve kuti yankho yawo ikhala yotani, tizipita no ku register general chifukwa tidalipira kale uko kwangotsaa chikalata chochoka National Planning Commission chipita ku register general atipatse certificate. Akangotipatse certificate yo Amalawi mutiona kulikonse kona iliyonse dziko la Malawi. Zimene tifotokoze musataye mtima. Ndipo pakali pano akuluakulu nonse a Muvi pa ground yambani ma structures kumeneko, ma branch, ma area, ma district, ma constituency, ma province, tiyambeko kuti Amalawi adzidziwe kuti chipani chikubwera. Ndipo ife tikayima nawo chisankho chilichonse ngachitikecho ka 2024 ka 25 mene zingachitikira chipani cha Muvi chikakhala pa mpikisano umenewo kuti tikapikisane. Ndipo amene mukonzekera kukhala aphungu a Muvi a Revolution konzekani, amene mufuna kukonzekera kukhala makansala a Revolution a Muvi konzekani, amene mufuna kukhala president wa chipani cha Revolution konzekani. Ku Muvi kwathu kuno kulibe ona kuti poti chipani ndikuyimapo ndine ndiye president dzakhala ine iyayi. Kwathu ku Muvi kuno wina aliyense amene akudzithemba kuti ndine wa Revolution akhoza kudzayima ku convention mukupambana, ndipo tidzansapota ife chifukwa chimene tikufuna Malawi wathuyu akhale kuti wamenyera ndi mphepo ya mkuntho, mphepo ya kamvuluvulu oti tione zina taonazi tatopanazo, maso athu athodwa ndi fumbi. Amalawi lero pa 2 December loweruka mchaka cha 2023 tabwera ndi mawu achifupi kwambiri achiganizo. Mawu akangonena kuti umphawi, kunzunzika, ulemerero ndi kuchita bwino, zonsezo zimachokera ku mphamvu ya chiganizo. Mutu wathu wankhani umene kusauka, kumavutika, kulemera, nkukhala ochita bwino, zonsezo zili mphamvu imodzi ya chiganizo. Pa Chingerezi tikuti poverty, suffering, success or prosperity are powers of a decision. Ndiye nkumati tsopano mutu kuti thandiza bwanji lero tikufuna kuti tigawane kuti nchifukwa ya dziko lathu lili losaukabe mpaka lero zaka 60 tsopano zatha koma dziko losauka chifukwa chani? Mphamvu ya chiganizo, kuganiza kwa inoke olamulira dziko, kwa inoke mdzikomo watipangitsa kuti khale osauka. Chiganizo munjira ina chiganizo chathu chasankha umphawi, munjira ina ziganizo zathu zikusankha umphawi ndi kusauka, sizikusankha ulemerero. Zochitika zake zikupereka chithunzi kuti anthu fe tasankha kuganiza mosauka, anthu fe tasankha kuganiza movutika. Chifukwa mudzaona mmene atsogoleri athu akukitira zinthu zawo zikupereka chithunzi kuti chiganizo chimene tapangira dziko mwathumo nchosaukitsa komanso cha mavuto chovutika nacho, chifukwa dziko lathu lili mmene lilimu. Potero tabweretsa mawu awa achiganizo kuti tonsefe osati boma lokha, osatiso matauni okha kapena makampani kapena zipani, koma Malawi aliyense payekha adziganize kuti ngati ndili osauka ine, ngati ndili kapolo lero chifukwa chokuganiza kwanga. Chifukwa amanena kuti umphawi ngakhale ulemerero ndi chisankho cha munthu. Ukhoza kusankha kukhala osauka zikutheka, ukhoza kusankha kukhala olemera kuthekanso, chifukwa ziganizo zimodzi zipanga ziwe zingakupangitsa kukhala osauka, zingakupangitsa kukhala olemera. Ziganizo zomwe zingakupangitsa kukhala ndithu kumwalira kapena kukhala ndi moyo. Chilichonse ndi pa chiganizo, kusankha kwa munthu. Tsono maonedwe athu ife ndi ziganizo zimene timakhazikitsa Malawi tinasankha kusauka, tasankha kuvutika. Izi ndiye mutu wathu wankhani wale. Amalawi amanena kuti ndale sizikhudzana ndi za Chikhristu ka za Chisilamu, kuyerekeza kuti sizikhudzana ndi nkhani ya mapemphero. Koma lero ndikupatsani vesi ya nkhani chimo kuti tonsefe titamvetsetsa mphamvu ya chiganizo. Ena inu amene mmapita kutchalichi pali vesi kunena kuti akuti Lazaro ku Betaniya atamwalira, Yesu Khristu kuti kulibe, atabwera
anadzauza azikazi azilongwaji Yesu a Lazaro kuti tatiye nganonetsa kumandako. Ndiye akuti atafika kumene kuja ankanena kuti muchotse mwala. Yesu kwauza omwali anamfedwa akazi kuti chotsani mwala. Amalawi nthawi kuti Yesu ali ndi ophunzira ake 11 amuna okhaokha. Mkazi anachokapo anali kumaliro anali kulira. Koma amuna okhaokha 11 ophunzira ake. Koma Yesu anawuza anamfedwa azimayi kuti chotsani mwala pamandapo. Ndipo azimayi poyankha Mary ndi Marita anayankha kuti Ambuye mukamati chotse mwala munthu wayikidwa masiku anayi apitawa ndipo akununkha tsopano taona ni churches. Yesu anena kuti chotsani mwala. Chiganizo kuti kaya paola kaya patani kuganiza kuti chotsani mwala ndipo azimayi wa okha anaudubuluza mwala uja mpaka kukankhira uko. Chimene chinachitika pamene pa Yesu anangurutsa mawu amodzi oka Lazaro dzuka. Sanachite mankhwala, sanatani anangotchula mawu oti Lazaro dzuka. Amalawi lero pofoti pangani tikambirane kuti chinachitika pamene panchani matsenga anachitika pamene panchani mtundu wanji. Padalibe matsenga koma chiganizo. Chiganizo chinali 1. Azimayi tawo chotsani mwalawo. Chotsani chitsotso, chotsani vutolo. Ndipo azimayi aja mosafunsa kuti Ambuye ife ndi azimayi bwanji mufuna ife tichotse mwala. Adakhala ndi chiganizo choti ife ndamene taferedwa, ife ndamene tikulira. Ndiye tisadikire ophunzira amuna wathandize fo sanaferedwe. Ife oferedwa afe tikhale ndi mphamvu tichotse mwalawo. Marita ndi Mary adakankha mwala uja ndipo mphamvu zinabe zifo chiganizo ngati Ambuye akuti tichotse mwala. Chilipo chimene afuna kutipatsa ndiye tichotse mwala anachotsa. Mphamvu ya chiganizo. Mphamvu ya chiganizo. Ndiye Malawi lero tibereka masomphenya athu tufuna tiyang'ane kuti pamaganizidwe aife ngati nzika, pamaganizidwe aboma, pa ziganizo zimapereka zipani zolamula dziko lino zimakhala zothandiza dziko lika penayi. Tipeze yankhonena kuti ziganizo zimene zikupangitsa kuti dziko likhale losauka. Ziganizo za dziko za boma zimene zikupangitsa Malawi ife tikhalabe kumbuyo. Lero wina aliyense avomereza kuti Amalawi ambozindikira kuti ziganizo za boma athu ili zifuna kusaukitsa anthu. Lero li azimayi ndi azibambo onse akutuluka dziko la Malawi. Ndidali ku Dragon City kumene ndaona kuti wina aliyense kugwira ntchito mu molo imeneyo mu Johannesburg ndi Amalawi okhaokha. Ndikuthokozeni azimayi, ndikuthokozeni azibambo chifukwa chotenga chiganizo chonena kuti ndisakhale pano. Ziganizo za boma ili nzokupha, ziganizo za boma ili nzosaukitsa, ziganizo za boma ili nzotsitsa munthu pansi. Ndiye ife tituluke ziganizo. Mphamvu ya chiganizo. Azimayi ndi azibambo amene ali ku South Africa amenewa akadzabwera ku Malawi sadzakhala chimodzimodzi. Mphamvu ya chiganizo. Mphamvu ya chiganizo. Ndiye timafuna tiyankhule izi. Ngati Amalawi pawo khakumaganiza chifati mudziwe izi kuti boma lakweza mapasipoti cholinga Amalawi asamatuluka ambiri. Koma Malawi akaganiza kuti ufuna kutuluka amagayipeza 600,000, 400,000 kukadisha kuti pasipoti ituluka. Pamenepo tidziwe kuti Malawi ife ndi anthu aziganizo zabwino pawekha aliyense payekha. Vuto boma lathu libe ziganizo zokwanira. Ndi Malawi masomphenya nga anthu awiri pamenepo masomphenya achitatu. Mosakayika konse lero tivomereze kuti ziganizo zimene zapangitsa dziko lathu kukhala lochititsa manyazi, losauka, komanso lonunkha, lovuta kukhalamo. Alipo Amalawi ambiri lero akanakhala kuti ndi mwayi oti ali ndalama akanatuluka kalekale chifukwa dziko likuotcha, dziko likupweteka, dziko likuwawa. Chotinso munthu kalire nzika ya dziko la Malawi sichikuoneka chifukwa palibe chiganizo chimene boma likukhazikitsa, chimene amboma akukhazikitsa choti chikomere dziko kapena nzika. Kulibe. Masomphenya number 4. Mu dziko lililonse ngakhale mabanja amtundu wina wonse anthu amatha kudzimenya paphewa kuti ine ndaganiza kuti ndikupita ku South Africa, andalamawo ndikupita ku UK, andalamawo ndikupita ku America, ena ophunzira bwino ndikupita ku China. Ziganizo zoti sindingakhale movutika chonchi, sindingakhale ndikusauka chonchi chifukwa ine ndikapeze pena pake pabwino
moyo disina ndimanga nyumba ndigula galimoto komanso mphawi wondichoka abale anga inanso adi anawo pamva ziganizo funso limene tikufuna lipereka lodi ngati Amalawi ndi maganizo amenewa amene alemeretsa dziko la North Korea amene alemeretsa dziko la China chifukwa chakutuluka bwanji boma lathu la Malawi likulephera kukhazikitsa ziganizo zoti zingathandize kukula dziko pa zaka 61 maboma asanu ndi limodzi mapresidenti asanunso ndi limodzi chifukwa chani funso lalikulu limene ndi Amalawi ziganizozi zimathopangidwa ndi zitsiru zimakhala ziganizobe zimathopangidwa ndi anthu anzeru zimakhala panga ziganizobe zimathopangidwa ndi anthu achalichi zimakhala ziganizo koma funso loti kodi chiganizo chanucho chikupindula chiyani jefunso mbele potero vuto linalo mdziko mwathu muno ndiona kuti anthu ambiri makamaka kuboma popereka ziganizo amalephera kuganiza mwa iwo okha kuti ndi mmene dziko lathu lili tiganize chiganizo ichi ayi ziganizo zawo zambiri amaopa mzungu ziganizo zawo zambiri amaopa maofisi akazembe ziganizo zawo zambiri amaopa dziko limene lidachitaganya dziko lino ambiri Malawi ndi limodzi mwa mayiko amene ndiye ndimafuna ndiyankhule izi kuti anthu ambiri lero mwina akutha kuchita manyazi kuti ndikanatenga chiganizo nthawi ijayo bwezi lero salimene ndilili ambiri ena akudandaula ataya zaka 20 ena zaka 10 ena zaka 5 ena zaka ziwiri zapitako akanatenga chiganizo nthawi imene bwezi moyo utasintha chimodzimodzi lero boma la tonse motsogozera ndachakwera ndachilima lero lauchita manyazi kuti ziganizo zimene tinatenga 2020 fika lero sizinathandize dziko mphamvu ya chiganizo komatu amaona ngati akuganiza bwino amaona ngati akuganiza za nzeru koma wanzeru akaona kuti chiganizo chikulephereka umasintha msanga utenga chiganizo chino boma la tonse ngati maboma enonso mbuyo akatenga chiganizo nkuchira kuitsa amalephera kuti atembenuke kuopa kuti achita manyazi kuopa kuti akhala opusa kuopa kuti akhala osadziwa koma ngati mwaganiza chiganizo choti sichikupindulira dziko nzachidzukire simukudziwa ndiye ngati mufuna kusintha sinthani chiganizocho mchifukwa chake ife tidakhazikitsa chipani nkuyika ngodya ya kusintha kaganiziro mindset change so ngazati mukakhala kuti mukuyenda nsewu simukufika bwereraniko muyende nsewu wina chifukwa cholinga ndi kukafika achakwera ndi chipani chawo chamakukesipari ndi azikazi onse 8 sakudandaula kumayenda nsewu osokera ndi akuyenda ndi ndawala koma akudziwa kuti asokera chaka chino nchachitatu palibe maso mphenya kapena ndondomeko zonetsa kuti dziko lili mawa linkuja litembenuka zikudziwikatu kuti anthu ali pa ndawala koma asokera chifukwa ngati ndalama ikumagwa 44% kuti sabata ziwiri kudzagwaso 13% pamene chaka chathu inagwa 25% mokabisira inagwa 10 inagwa ka 4 tidziwireti kuti akuluakulu akuyendesa boma lathuli ali pa ndawala koma akudziwa kuti asokera ndiye pachimalawa amanena kuti ungafulumire manga bwanji koma ngati wasokera sukafika boma latonse lithamanga pa ndawala koma losokera ndikudziwa limene ndi achakwera mwakudziwa kuti ngosokera ndikuyankhula bwanji chifukwa dzanali bungwe la matchalichi lija Republic Affairs Committee lidakaona kokaonako kunali kukauza kuti mwasokera kokaonako kunali kukauza kuti ngakhale mukuthamanga ndi ndawala iyi koma ngosokera anthu njira yeniyeni mwaisiya kumbuyo achakwera sangaganize kapena kuitana boma lawo lonse kuti akula kuti ndauza mawe kuti asokera ndiye tikubwerera kuti ambirenso sizingatheke chifukwa chiganizo chimachititsa manyazi ukachikhazikitsa mkudzachisintha ngati uli munthu opusa wanzeru kani banja kani mamuna kani mkazi kani mudzi uvomera kuti dakhala ndi chiganizo chosathandiza chifukwa sindafuna mudzi mwathu muno tiakakamiza amalawi akumbe matoilet zimbudzi chida chiganizo cholakwika malo mwake amangochita ntchiremo paliponse lero kolera chikhalire ndiye tasintha tikufuna kuti Malawi alese kani mudzi uliwonse nyumba iliyonse imange chimbudzi kumene kunde kusintha kwa chiganizo boma la Chakwera silingatero
chikalata chimene atulutsa akuluakulu wa chalichi chikupereka chithunzi kuti zoona ndi boma la Chakwera ndi mabanja awo onse 8 akuchita ndawala koma atasokera. Chifukwa dziko loti likuyenda bwino, anthu amene amalira amakhala ochepa, oseka, osangalala, achimwene amakhala ochuluka. Koma boma la Chakwera amene akusangalala ndi atatuwo amene ali kubomako. Koma ena onse akulira, akukukuta mano, ndipo boma la Chakwera sikutendawo chilichonse. Mpamene akukakamira kuyenda mtunda opanda madzi, koma akudziwa kuti mtunda ulibe madzi. Ngakhale pali mphekesera zoti akuluakulu awa anakalandira ndalama sitingavomereze chifukwa chikalata chimene atulutsa sangatandi 3 miliyoni uku ndiye nthawi yomwe tutatutsa chikalata ichi. Muvi wawo kapena ndili masomphenya achita kubwera kumapeto uku, koma ndimakufa ndifotokoze kuti ukakhala kuti wasokera wachita chiganizo chosokeretsa umaonera aliyense amene kuyankhula naye kukudzudzula. Ndiye bungwe la mapemphero la Public Affairs Committee silandale. Koma ngati lafika polemba chikalata ichi kuchionetsera kwa ife, tatiye ntifunse kuti pamene ali mkatimo amayankhula zotani. Ndiye kuti Chakwera ayenera kuzindikiratu kuti ndithu asokera. Ndawala yawo sikufika kulikonse. Masomphenya number 6. Mukapereka chiganizo choti ncholakwika, makhala kapolo moyo wanu wonse. Ndikupatsani chitsanzo cha mtundu wa anthu akuda mu Africa. Africa ndi mtundu umene kapena nditi continent imene andira ufulu zaka 70 zapita. Zaka 70 zapita. Kuchokera popangidwa utsamunda, kuchokera kumaiko ena okhala atsankho. Zaka 70 zapita ufulu utatipeza mu Africa. Koma mudabwera pamodzi kuti ziganizo zimene Africa amatenga panopa zolakwika zokhazoka. Chifukwa kamatenga ziganizo amapita ku dziko lomwe anachita utsamunda lija kukapempha chiganizo kapena ukanena chiganizo kuti maganizo chonchi ndiye kuti amakauza kuti musatere. Inu munthu ali ku England, munthu ali ku France, munthu ali ku America, munthu ali ku Portugal, munthu ali ku Italy, mukamuuza kuchoka ku Africa kuti maganizo kuti kwathu kuti katere. Sakhala kuno akupatseni yankho. Komanso munthu yemweyo anakuchita ndi chitaganya. Munthu ena anautenga nukapolo akupatsani masomphenya kuti mpulumutse dziko. Ndiye tikamati ziganizo zimalakwika, Chakwera ndi achilima boma lawo anakhulupirira kumapita kwa mzungu kukamfunsa nzeru. Ndi maganizo nditere ndiye mzungu amanena kuti awa tilachita utsamunda koma ngopusa sakuonani. Ndiye pakuti alibe nzeru tijapatsa ndalama koma tijapatsa tiafinye. Ndiye kufinya kwa yama tikatsitsa ndalama anthu anu akamve kuwawa. Katsitseni mphamvu ya ndalama, kakwezeni zinthu cholinga chenicheni aukirane mdzikomo ndi adzatirane ife azungu tikathandize kumeneko. Africa ziganizo zathu nzogodomala, zombwambwana, zopusa. Chifukwa timakhulupirira munthu amene akutipa, timakhulupirira munthu amene akutipika m'mavuto. Africa akuyenera kukhala ndi ziganizo zodziyimira payekha. Masomphenya anamba 7. Elori ziganizo zimene zapangitsa kuti Africa asakhale waufulu. Chifukwa lero kuti yang'ane nthaka ya Africa yonse timva kuti pafupifupi theka lili m'manja mwa Britain, theka lili m'manja mwa Germany, theka lili m'manja mwa Italy, theka lili m'manja mwa Spain, theka lili m'manja mwa France, theka lili m'manja mwa Portugal. Koma kuti anatipatsa ufulu. Ufulu ndiye kuti kundikumbutsa mabuku analemba ena mbuyo kuti noti yetu hulu. Sitidalandira ufuluwo ngakhale tili ndi akuda ali atsogoleri. Koma ufulu tilibe chifukwa nthaka yambiri ili m'manja mwa mzungube. Chuma chambirichi chili m'manja mwa mzungube. Ma business ndalama zimene zili m'manja mwa mzungu. Kwathu kuno ndiye mwanyama nene ali pamaso kuti jiko ndi wanu ndalama ndi watu. Chifukwa sitiliyewo masuka ngati anthu. Lero zipani za ndale zimene kuti ziganize chiganizo ziyenera kuti mwanya apatse ndalama ndi atenge chiganizo. Ndimamva Bagiri Muluzi TV pano Nyamato na fotokoza zimene zikuchitika ku Salima Sugar Factory. Kupereka ndi chithunzi kuti Malawi ife ndife anthu akuda mu Africa muno sidakhale ndi ufulu. Chifukwa zonse tikutengabe kwa iye analiponderezayo, kwa iye anandikira utsamundayo. Ziganizo ndi zimene zimapangitsa munthu khala wovutika kapena kukhala olemera. Kuganiza
Amalawi tisanamizane lero kulibe kuti ngophunzira kwambiri awa ngotsaphunzira kulibe kuti anabadira khomwe awa kulibe kuti awa ngobadwa mbanja losauka anayinisa abwana ali mwana kulibe chiganizo. Ukaganiza kuti ine ndifuna ndikalo sauka usauka. Ukaganiza kuti ndifuna ndikalo upempha. Koma ukaganiza kuti ndifuna ndiime ndekha ndipo dzina langa lisadzakhale lopusa pamoyo pano udzazikwanitsa. Ndikupatsa chitsanzo Nelson Mandela kumene analiko anali munthu onena kuti osunza mudzimo. Ndipo pochoka anachoka lakwira mfumu yayikulu kuthawira ku Joburg. Chimene anafuna nchoti safuna kudzangofa munthu wamba. Atakalowa sukulu amatha kuma azungu mampusitse ya amayankha. Lero ngati kuli anthu otchuka pa dziko lapansi Nelson Mandela sali number 2 ya. Sali number 2 ya kutchuka kumene. Chifukwa cha chiganizo. Ndiye ndikulimbikitseni Amalawi nonse kuti tisamanena mokweza haife ngosauka ife haife tizichita manyazi. Kusauka kwa dziko lathuli kuli pansi pa chiganizo. Kuganiza kuli kuti pangizo khala osauka. Ndipo ndinganene izi lero kuti Amalawi tufana ndi anyamata ku Nigeria. Chifukwa tikaona kuti pamimba pa njala yavuta mkazi ndiye analibe zakudya tikumaka kugwira ntchito kayolime kugulitsa makala kucheka matangwa ndi kutuluka kunja kupita South Africa kapena ku Zambia kapena ku Tanzania kapena ku Kenya kapena ku America ena wanzeru zambiri mwapita mpaka ku China kumene mpaka ku Japan. Kungotha miyezi 5 ndi 9 mumva kuti watumiza ndalama kumangitsa nyumba koma magona ichisakasa munzimu libasi mphamvu ya chiganizo. Izi ndikuziyankhula chifukwa tikufuna dziko lathuli lisinthe liyambe kumakhazikitsa ziganizo zopindula. Dziko lathu lisinthe liyambe kumakhazikitsa ziganizo zopindula. Ndiye tiyambe Amalawi ife patoka aliyense adziziganizira kuti kwathu kukhombe kuno galimoto sipita kulibe nsewu si chifukwa china anthu osachita bwino alipo ambiri ochita bwino ngochepa. Ndiye tisinthane kaganizidwe kuti tiyambe ochuluka ayambe kumaganiza kuti ndichite zina zake kuti dziko kudera kwathu litukuke. Tathokoza anzathu akumpoto chuma chimene akupanga maiko akunja utukulo nacho madera kwawo. Ndikuyamikeni kwambiri. Tithokozenso anzathu akumangochi kuti mwamanga town yanu kumene kumbaluku chifukwa chakuyenda. Tati titsatire nzeru zimenezo mcheka mkhombwe mmaliamu mwabwana somphomo kungwaku nthembwe uko ndi madera onse kuchitheche kutali kumalindi uko koma kanjira kuli nthipe 1 2 3 kwa Lobi kumayani kukhonjeni kuntumulende kusiku kwa mayata uko mjeratu tisinthe ziganizo tikhoza kutukula tidzidzula boma kuti imyo ziganizo zanu mboma muzipanganizani zachibwanazo koma ife patoka tikudzipangira. Mijigo iyi tikumbe misewu iyi tikonze toka manyumba wati chotse maudzuwa mmindamo tipititse matrakta cholinga ziganizo zikhale zomabwereza chimodzimodzi kwa Malawi atukuke. Ndipo titachita izi ngati nzika sidzativuta kukhazikitsa boma sologaniza chifukwa pakati pathu padzachuka wina waziganizo ngati zimenezi kukakhala mtsogoleri adzachita zimenezo. Ndiye kuti Malawi yense lidzakhala bulangeti la chitukuko lidzakhala bulangeti la chidziwitso lidzakhala bulangeti la kuwala. Koma zivuta kuti tiasinthe ambomawa pamene ife payekha tisinasine maganizidwe. Zivuta kwambiri. Masomphenya namba ndakwa masomphenya 5 pamenepo ndiye tipite ku masomphenya namba 8. Dziko lathuli la Malawi pachiganizo pompo lidali pachitaganya ndi Rhodesia ndi Nyasaland. Maiko atatu North Rhodesia, South Rhodesia ndi Nyasaland. Ndiye kuti Malawi, Zambia ndi Zimbabwe lidali dziko limodzi. Koma mzungu anatipatsa chiganizo chona kuti ku Nyasaland kunkosauka. Ndifuna Malawi titsate ndipo ngati akuboma mukumvera lero tatcherani khutu. Mzungu ananena kuti pa maiko atatu wa North Rhodesia ndi South Rhodesia ndi olemera koma iyi Nyasaland ndi osauka. Ndiye ndimafuna ndiyankhule kuopsa kwa chiganizo. Chiganizo chikalankhulidwa choncho aliyense amatsika amene akuti ndi mmene zilili mmenemo kuli kunama ziganizo zina nzachabe.
kuna mabwanji dziko la Malawi maiko atatu ndi dziko limene lili nyanja yaikulu yachitatu kukula kwaje mu Africa monsemo. Koma maiko atatu dziko la Malawi limene lili nyanja yaikulu kwambiri Lake Malawi. Kapena kuti anthu ainawo kambuyo chinkati Lake Nyasa. Mozambique amachula Lake Nyasa, Tanzania kuchula Lake Nyasa. Koma ndi Lake Malawi tinayo. Ku Zambia kulibe, ku Zimbabwe kulibe. Ndiye ndimafuna ndikuze zili mkati mwa madzi amenewo. Dziko la Malawi lili ndi nsomba za magulu okwana 500. Tikanakhala timaganiza timayika ziganizo zoyang'ana kutsogolo. Tili mafakitole mphepete mwa Salima, mphepete mwa Mangochi, mphepete mwa Nkhatabe, mphepete mwa kumakanjira uko nsomba za mchitini zokha tili ife oyambirira pa dziko lapansi kugulitsa nsomba za mitundu 500. Koma Malawi ziganizo zokhulupirira kuti dziko lathu losauka tilibe ndi kampani imodzi yomwe ikuyika nsomba za mchitini. Ndiye tsoka ilo dziko lathu lili nyanja yathu imatulutsa nsomba imene ili yotchuka ngati chamba pa dziko lonse lapansi. Tinganene kuti international fish tilapia chambo. Mupite ku Europe, mupite ku America, mupite ku China, mupite ku Indonesia, mupite ku Singapore, ku hotelo makafusa kuti tipeza nsomba ya tilapia pa. Tilapia ya kutoka nyanja ya Lake Malawi. Koma dziko lathu lino mkati muno tilibe factory imene ikuyika dzitini nsomba ya chambo. Tilibe nsomba imene ikuyika dzitini nsomba ya tilapia. Ndiyetu tilapia ni gulu limodzi la nsomba. Kuli 499 zina zimene mwina ine amene sindi kuzidziwa kuti nchani. Koma ndine nzika dziko la Malawi. Ziganizo za maboma kulipangitsa dziko khala losauka. Awatu ndi madzi tiwekhola sidafika ku mtunda. Ndiye tifike pa nthaka. Pa nthaka dziko lathu lili ndi mgodi wapamwamba kwambiri wa lubi. Ku Zimbabwe kulibe, ku Zambia kulibe. Tili ndi mgodi wapamwamba kwambiri wa lutayo umene ukupanga mafoni lero ndi zinthu zopita ku mwezi. Malawi muno ulipo koma ku Zambia kulibe, ku Zimbabwe kulibe. Ndiye kuchoka kuti ndi miyala yosiyana gold, nickel, rhodolite. Moyankhula chani ndaona pa social media pakudutsa mwala wina wapamwamba kwambiri. Akuti ukagwidwa ku Tanzania kani pa Songwe ukutuluka. Atsogoleri takutuza kuti dziko lilosauka. Koma miyala ndiye kutuluka. Ndiye ndikuzanisi. Kuyambira 1982 dziko lathu lakhalutsa miyala kunja mu dzina loti sampulo pachimalawi. Akutulutsa masampulo kuyambira 1982. Fosolona kuti masampulo sanafika podatha. Kuti mwafunsa apo mo chifukwa ndikulibe migulu ya muno akupatsani mawu osamveka. Chifukwa ziganizo anakonza kale kuti tidzigulitsa ifeyo ambomafe tidzika ndalama mthumba. Mmene lero Press Trust ikwende. Mutafufuza kuti Press Trust matrustee yake ndi ndani upeza ndi anthu andala. Amene mandiya ma profit. Account yawo ili kupanama uko. Koma kampani ya dziko. Malawi lero alibe mankhwala mchipatala. Misewu lero yambi imene abduka ndi uje ni cyclone Freddy. Sina kwazelo koma tindi kampani dziko muno imene mabilioni ndalama zaka kusuka kunja Press Trust. Ziganizo za anthu andala. Malawi wafuna mtsogoleri wina wokuganiza adzamasule zonsezi kuti zambe kugwiritsa ntchito pa chitukuko cha dziko kuti nzika iliyonse idzali ndi chithandizo choyenerera ngati nzika. Amalawi ngati takwanitsatu ndiye kuli mwala uja kuti rare earth kapena ndi doti lijalwa kuti rare earth limene Elon Musk akupanga nawo magalimoto ya magetsi ku America uko. Ndipo ndikutswinani khutulere kuti rare earth imene kupanga magalimoto kumeneko wina wa iyo otokera ku Malawi anapita ngati sample. Amapita ngati masampulo. Boma lathu andale athu alibe masomphenya otaletsa kuti za masampulos ayi. Ndamva wina akudandaula pompano akunena kuti kampani ine kunkhotakota yapeza gold kapena mwala watengo patali nkhotakotamo ndiye kampani yauza boma la Malawi kuti titenga masampulo zaka ziwiri. Ziganizo pamene kumvomereza Malawi kuti eti ndifuna kuganiza Malawi. Munthu uyo akuzeni kuti nditenga masampulo zaka ziwiri inu nkuvomera kuti ete mudzitengapo.
koma tindi anyamata ophunzira kumubasi yuna kuchani kuchanko akuti kuchani kuluwana uko bwanji osayitana wanyamata tabwera iza kunena wazizona utenga masambo zaka ziwiri zona koma ayi andale amakhala odziwa adzichita zawo kuti ndiye tsoka ilo Malawi boma lilonse likabwiringa bwiri madzachita masalamusa amene fo masalamusa yawo mabodza kuchita zimene zili tosefe mkumasaukira kulire kuutsi tikungoyang'ana miyala yonse ya Malawi mzungu sana ndiuze kuti ilipo anatuza kuti kunyasani kuno nkosauka lolemera ndi Zambia lolemera ndi Zimbabwe tsopano pakati pathu ife atsogoleri athu mabomawo adagona mchigwanizo cha mzunguchi akapeza amana kuti nangasi mzungu anena kuti dziko losauka ndiye tisalikweze fatika kweza satipatsa ndalama balance of payment uko ndiye titsikebe malo manga amatenga mobisa tatenga ni mupira zo Tanzania ko paradiamu akatulukira kumene kuti mufunse kuti ndana kututsa imvatira nduna na maututsa miyala imene akuti masample kusapanga ziganizo zokonda dziko Malawi nthawi ino chisankho chikubwera tiyang'ane anthu opanga ziganizo zotambasula zisinsi ziganizo zotukula dziko kuti Malawi amene maiko akunja amene opita kunja abwerere tidzagwire ntchito tukula dziko chifukwa chilichonse tili nacho mtsamunda natibisira chifukwa miyala ndetchula apa ku Zimbabwe kulibe ku Zambia kulibe koma maiko anza tukuka kulibe mtsogoleri wa masomphenya onena kuti tifate menuzo tisinthe chiganizo tisaende ndawa tikusokera koma tiyende tsopano kati chedwa mayendedwe koma tipite kuti tikafika matenda adziko lathu amene mphamvu ya ziganizo tikati mphamvu ya ziganizo nditi madzaonjezera kuti kulephera kusintha kaganizidwe mindset change ya muphunzira machula tsopano yonse mindset change koma taona zimakuchita zimodzimodzi akamaenda osokera nanga mindset change ndiye iti takwa mifu pali posachepera 7 ifeyo kumuvi kuno tikukana kuti dziko la Malawi losauka mwa maiko atatu amene anachita chitaganya azungu Nyasa ndilo disha dziko lolemera kwambiri maiko atatuwa ndi dziko la Malawi chifukwa pamadzi ndi folemera pantunda ndi folemera kwa anthuso kugwira ntchito ndi folemera nditi kumana mizano dziko losauka chifukwa tinzikuona lero kuganiza kopoira kombwambwana kogodomala chimene tikufuna lero sitikufuna anthu asukulu chifukwa chiganizo si sukulu chiganizo sikusaphunzira chiganizo si ndalama chiganizo sikusauka chiganizo ndi munthu yonyongolo chake munthu mubongo wake ukawuvomereza kuti ineyo sitifuna kukhala osauka sumakhala osauka wapanga chiganizo mina napangira azimayi aja potita uzo tichotse mwatenti tichotse chiganizo kuvomereza osakayika pamene dziko lathu lilinga tukukire masomphenya namba tangu ambiri pamenepo tipite ku masomphenya namba ngoti 10 maiko ambiri titsapeleka chitsanzo cha ku South Africa lero kani mazulu kani makhoza kani matswana kani masutu kani mapondo kani machonga akati adandaule amanandira kuti tikulephera kukhala ndi mabanja abwino tikulephera kupeza zintchito zabwino tikulephera kulemera tikulephera kumanga nyumba abwino kuchuluka mamikukumu chifukwa cha anthu aku Malawi chifukwa cha anthu aku Mozambiki chifukwa cha anthu aku Nigeria chifukwa cha anthu aku Senegal adzatitengera zathuzi chiganizo ma South Africans onse ndi ana omwe obadwa lero akukhala ndi chiganizo chimene ngati South Africa akusauka nchifukwa cha obwera choka ku Malawi obwera choka ku Mozambique choka ku Zambia ochokera ku Kenya ochokera ku Tanzania ochokera ku Nigeria ndiye mmalobo ache pakhali njira yowachotsa akuti operation Dudula tentakankhire kwawo chiganizo zikuchitikanso lero dera lililonse la Africa mukapeza kuli Mchina sakutsata kwakhala mtown ya Blantyre kapena mtown ya Johannesburg kapena mtown ya Nairobi kapena mtown ya Kinshasa kapena mtown ya Lagos kapena Port Harcourt kapena ukasankha ukakhala ku Mogadishu ayi Mchina ukakhala ku Khombwe
kuchintheche uko kukulisungwe uko akakhala kuluwenya kuchire uko kuwenya ndikuti anzathuwa kumene akuchokerako anakhala mchiganizo kuti umphawi ndi ulemerero ndi chisankho cha munthu. Ndiye ukasankha kuti ndifune ndidzalemera umakayambira pansi. Lero mu China mukapeza mtawuni ya Lunzu, mukapeza kulilangwi, mukapeza pa amadiyani kwakaphika mitama, mukapeza pa ndeka ali mmenemo ndiye simalawi mokha dziko lonse la Africa ma China ali kumeneko. Koma ndiye ndiyang'ani kuthokoza kazisa adzakhala olemera kuti posa ifaino wake. Ife nkumangalegwira ntchito kwa iwo ndiye titateka kakhalidwe ka ku South Africa kuti amene ndi amene akutilengera ntchito, amene ndi amene akutendeza ntchito. Africa bodza kunama ziganizo zathu zikuperewera. Palibe munthu angachoka kwina kwache nkudza kulanda wako mwayi kuno. Ayi ngati ziganizo zagwira ntchito. Funa ngati wokuti ukuganiza bwino pina wenso pita ku China kwawo ukatenga malo awo. Ngati uli ziganiza bwino ngati abwera amangwera kusoka ku South Africa kuno ndiye akupanga bwino iwe chita zako nawo uzichita bwino. Mudzipikisana pamene palibe mpikisano palibe chitukuko. Anthu mudzipikisana nzanga wachita izi nane ndichita zimenezo. Amalawi akabwera kuno South Africa muno sakutha miyezi 3 akhala nyumba ya magetsi asiye kukhala mu nkuku naninso nkhali ndi South Africa ndichoka mu nkuku nzotheka mphamvu ya chiganizo. Koma Africa tavomereza khala ndi chiganizo cha mzungu kuti ndinosauka. Mene tinapusira ndi Wereske akutiuza kuti Nyasande mwamayiko atatu wa Nyasande ngosauka. Lero Malawi ndikutsimikiza kuti Nyasande sosauka. Ngati mayiko atatu Zambia, Zimbabwe ndi Malawi kuli dziko lolemera ndilathu Malawi. Ndakuwerengera zoyena zonse mpanga. Pachifukwa ichi tiye tisiye kutosadzala ma China amwenye kapena ayi tingosintha kaganizidwe. Tisinthe chiganizo nafenso tikhoza kufikira muyezo wa anzathu. Chifukwa anzathu anapanga chiganizo amachoka kwawo. Ifenso ngati ma Africans, ifenso ngati Malawi tipange chiganizo. Masomphenya namba 10. Ngati sitingasinthe ziganizo, ngati sitingasinthe kaganizidwe ndiye sititopa. Ma China abwera, amwenye abwera, ma Pakistani abwera, ma Sri Lanka abwera, ma Indonesia abwera, ma Vietnam abwera, ma China amati kwina kuja uko dziko lina amati uko ku Myanmar abwera. Ndiye posakaliza tidzilandira akuchoka ku Venezuela uku ochoka ku Brazil atipeza chifukwa Africa wathu uno ndinamwali. Bele linjo alisa uthamangira fo kumene kuli chuma. Tsoka lero mwapeza ma Africans ambiri ophunzira bwinotu akupita ku Europe. Kumaenda pa bwato pa nyanja ya Mediterranean. Cholinga mzungu anatipinda kutuza kuti ife ngabwino khala kugwira ntchito. Ndiye kuthamangira khala kugwira ntchito ku London kumaka seta nkhalamba pepandi yaphule choncho kuti zimveke bwino. Kumaka samala nkhalamba. Pamene mzungu kumene akuti kuli chuma ndi ku Africa tiye. Tidangosintha kaganizidwe pamenepa. Ziganizo tezisintha kuti chuma chili konkuno tingotsegula ubongo. Malawi sankhale dziko losauka. Africa unosanta thamangitsa wina aliyense. Chifukwa chakhala tsono mpikisano. Mu South Africa muno mwabwera Malawi ambiri, muli Mazambia ambiri, muli Mozambique ambiri, muli Masuku ambiri, muli Maswazi ambiri, muli Nigeria ambiri akuchita bwino. Ifenso ma South Africans tiyambe kuchita chimodzimodzi. Tipikisane. South Africa sadzakhala dziko losauka. Koma mtima onena kuti akutitengera zintchito, akutengera zikazi athu. Ndikamtima kamene mzungu anakasiya kamene kapangitsa Africa kukhala ogodomala. Kuti zinkhulupirira mzungube ukampempha adzitiuza ziganizo. Ndiye mawu awa tikuyankhulira Africa yensele kuti ziganizo nziwe zimampanga munthu khala olemera ochita bwino, ziganizo zomwe zimampangitsa munthu khala ovutika komanso osauka. Ndiye zili kwa ife ngati nzika ngati anthu amoyo tikusankha umphawiyo, tikupanga ziganizo za umphawizo kapena tipange ziganizo za ulemerero. Ndikusirani imene ya Malawi nonse kuti aliyense ayang'ane. Koma kwa ine ndi ku Muvi Wachilungamo ziganizo zathu zoti Malawi uyo mu zaka 25 adzafika pa mwezi wakatatu.
chiganizo techipanga choncho ndipo sili kusita ndipo simaonyengerera kuti tifuna tinkometsere munthu chifukwa tikufuna tikudziwa podzayambira sitidzayambira ukapempha ndalama sitidzayambira ukauza IMF kuti ife ndiye timadziwa sitidzayambira ukapereka mapepa athu asukulu kuti timadziwa chizungu ife tidzayambira pona kuti Malawi zimene tinazo mdziko muno zimene tingagulitse ndiye tilime imene tingathere chimene tidzachite ngati uli ukakongola mathakitala osati ukapempha kumakakongola mathakitala kuti mudzi uliwonse ukhale mathakitala adzitulutsa zochuluka kukakongola fertilizer koyambirirako ndikuwauza kuti amutumizira anyamata anu abwere kuno fati ndi mwawa phosphate kunoko fertilizer sitingamatenge kono zaka ziwiri chaka chonchino basi chamawa mwala tuja udzitisungunira fertilizer kuganiza kumene kusintha ziganizo cholinga musakhale opempha mpaka lero. Masomphenya anamba 11 boma la bambo Chakwera lero lili pa mpikisano odzudzula otosadzala ife tungati zikuvuta chifukwa cha ujeni mene akuchitira ma-Africans mene akuchitira ma-South Africans kuti ngati kulephe tikusauka ife mazulu ndi makhoza ndi mapondo ndi masutu ndi matswana tikusauka chifukwa cha Malawi adzatirana ntchito zimachita boma la Chakwera lero kuti ife tikulepha kuyendetsa dziko lifo chapita mthalika ndi DPP zaka zitatu mudzitosadzala ena mphamvu ya ziganizo kulephera kuganiza chifukwa simungamatose dzala vuto lanu kutosa wina kuti ngati kusauka pano nchifukwa cha banja la ankhulungu chifukwa kusauka pano nchifukwa cha banja la amikuwa iwo aja akutipondereza ife amikuwa kupanga zawo kuti moyo wawo dziyenda mbanja lawo ankhulungu akupanga zawo kuti moyo wawo dziyenda mbanja lawo inenso ndidzuke ndichite zangu kuti banja langa ndi moyo wanga nawo dzipita kutsogolo kumene kunde kuganiza koma boma la Chakwera ndithu zaka zitatu akutha kuima pa wailesi kuti anthu adzike kuti ife ndikulivutika lero chifukwa cha DPP mentality ya chitsamunda yoti adatiuza mzungu kuti inu ndiovutika ndiye mudzikhala kuvutika mmene tufuna atsogoleri mu Africa muno anene kuti mzungu ngati obwera muno dzamvereza kunoko koma usaluze zochita ndipo ndalama zako zimene ukulemera nazo chifukwa cha akapolo athu ndalama ukulemera nazo chifukwa cha utsamunda chuma chimene munatibera kuti ndizimene mukutiberabe pano fa nthaka ili m'manja mwanube ndiye lero tikudula nthakayo tikutenga inwako zanu zalonolo izi za shuga izi pititsani Amalawi tinako nkudapanga shuga tsiku limene ndi limene munthu wasintha chiganizo sukusokeranso tsopano wayenda nsewu wakukafika koma Chakwera wena sewu ondawalatu kosokera koma ali kosokera kumauza ife tasokera chifukwa cha apita mthalika zona inu mwasokera chifukwa cha apita mthalika amama kodi apita mthalika anachoka kalikali 2020 ulendo mwende zaka zitatu mmene nokha amene anakuza ndi apita mthalika enda ni sewu imudzenda mikwaso wasanamiza dziko Amalawi tachedwa tikufuna chitukuko Amalawi tachedwa tikufuna kukwera mwamba titina mizidwa muchita manyazi ndipo masomphenya achali kwa lero masomphenya anamba 13 tipufuna tifunse kuti kuyambira 2020 kufika lero Achakwera ndi akazawo ndi akazanu bambo Chilima ndi akazanu ndinu anthu osauka ndinu anthu olemera ndi kulemera kwanu kumutu asazo apita mthalika ndamene kupangitsani kuti mulemere ndi DPP misiri osadziwa ntchito amadzudzula zida zace mpeni usuku cheka bwino manja anu namakulepha kucheka mpeni unapangidwa udzacheke ndiye zungokomera kuvuta kwa dzikoku koma kulemera kwanu sizokomera chifukwa mukanani naso kuti sidalemere chifukwa chapita mthalika sidalemere chifukwa cha DPP koma ngati mwalemera kwambiri nanga chifukwa cha dziko lilili osaukabe inu nokha mwalemera mukumanga ndi nduna zomwe muli manyumba kuti koma dziko likuchimani kutukula ndipo ufuna kutosa apita mthalika ndi DPP munthu oti anachoka zaka zitatu zapita akukusokeretsani pano ndi wina aliyense okuuzani tadzudzula ni munthu wanuwo ziganizo zanu simunapange zoyenerera. Masomphenya namba 11
ndingoti 30 tipereke kanthu chitsukwa kansonga ka chilangizo tipereke pachizungu amati piece of advice kuboma amakonga sipate ndi mapartners awo omwe bamojakwera ndi vice president awo kuti munthu wina aliyense komanso ndikeno munthu wina aliyense sakuti kuti ndi munthu wina aliyense amene ali wamoyo tipereke ndikeno kuti langizo na kaya ndinophunzira ka sizikutanthauza kuti mene mwaphunzira ndiye kuti mundipasi kuti yaolemerera osateka kaya ndinosiphunzira sizikutanthauza kuti mene mwapanda kuphunziramo ndiye kuti mudzakhawosauka iyayi wina aliyense tipitize ngati ndinu boma sizikuyerekeza kuti mene mwana boma ndi amene anachoka ndapita mthalika ndiye inu simungatukuke kunama mukanaonetsa ukadaulo wanu kuti aja ankalephera ife tikukonza izi mchiti mungatose mukulephera mmalo mwanga mukubwera ndi ndithu pa wireless kwauza Malawi kuti ife tungati dziko likuti chimwa ife tungati chuma chaonongeka dziko muno chifukwa cha ajawo chiganizo chikuperewera mukutosa ena osatosa ena ya dzitose nokha kuti maganizo athu atisokeretsa ngati nkotheka adakuuzani kuti tikuthandizani mubwere kuzeni sameti madzera mukuchita no bakani mukuchita mwano kuti asilingafunse ena koma mwalephera Malawi alesa kulira kuti muchite mistake kuti muitanise chisankho lero amachita ku Israel muchititsa muchititsa manyazi ndiye chilangizo na wina aliyense lero amene ali wovutika adzifunse munzeru mwache kuti kodi ndasankha umphawi ndasankha mavuto kapena ndasankha ulemerero ndi chuma ndi chisankho chiganizo cha moyo osadzudzula wina pakulephera kwa iwo ena afe tinkana kuti ayi makolo athu sanatipitse ku sukulu nchifukwa tili olephera ena ife tinali osauka iyayi moyowu si sukulu moyowu si makolo iwe pamene wayimapo wekha ukhoza kusintha kuganiza ndikuutembenuza moyo wako kuutembenuza kotheratu masomphenya anamba 12 ngati chipani cha sopepani simayikunga sipati Muvi Wachilungamo Revolutionary Party timafuna tifotokoze kukhumudwa kwathu pa nkhani imene nzika zina za dziko lathu zachita kumangochi. Nzika za dziko lino aliyense ndife amene kumuvi kuno tili okhumudwa ndi boma limene lasokera lili pa ndawala koma lisakudziwa kumene kupita ndipo ife tonse ngokwiya koma timafuna tiyankhule iza Malawi zoti timvetsetsane tonse. Ngati dziko pakusintha kuganizidwe tiziyang'ana kumbuyo tuchokera kuti tayenda bwanji tidzidzifunsa pamenepo chifukwa ngati sitingakonze mistake ya kumbuyo sitidzatha kudziwa kumene tikupita. Amalawi dziko lathuli mu 2019 tidali ononga chifukwa cha mkwiyo amene timakwira ndi chipani cha DPP ndi abambo Peter Mutharika. Mmalo mwakwira anthu amene aja tinakwira dziko ndi tinaononga katundu tinaphwanya masitolo tinaononga magalimoto a polisi tinachita zambiri. Ndimafuna ndikuze lero kuti abambo Peter Mutharika akulandira misonkho yathu ndipo adzalira misonkho yathu mpaka kumwalira kwake chifukwa anali mtsogoleri wa dziko la Malawi ndipo malamulo a Malawi akuti amene ali mtsogoleri adzidyetsedwabe adzisamalidwabe ndi boma kufikira nthawi yake yomaliza. Koma ife tidaononga dziko ndipo dziko taonongali kuti likonzedwe sitidzafupira kwa Peter Mutharika kuti tipatse ndalama tikamangire taphwanya zija ayi ndi msonkho wathu ife Malawi. Pamenepo tiganize mozawa chiganizo mutu wankhani ndimene leronso akuononga dziko ndajakwera ndachilima ndi boma lawo. Ife anthu akumangochi kadi alilonse Malawi muno tikakwiya nkukaphwanya zinthu tidziwe kuti tikudziphwanyira tokha. Chifukwa ndalama zimene amanga pamenepa nza msonkho wathu ndiye zimene atachita bomawa pakuti ngakuba akuweza misonkho yoti ife tidzikhoma katundu wakwera kwambiri mchulinga choti ife tipereke ndalama zambiri akakonze taononga zija akagula magalimoto taswaja. Nimafuna ndipemphe ichi Malawi utenti khwimenzewa Malawi tisambutsidwe ndi ndala. Chilichonse chokhudza dziko ncha dziko president chakwera adzachoka amene anachokera Peter Mutharika. Koma katundu wachuma wa dziko ngofunika akhalebe
tinsamalire tinteteze ndipo tisamadikira apolisi akhalepo tokha tizidziona kuti tikayenda mu msewu mwa malamulo koma tisaononge china chilichonse tisamphonyetse wina amene akuyendera zace chifukwa makhala ambiri amene akuyenda m'malonda awo asiya njala ku nyumba asiya azimayi ndi ana ndi akufuna kukagulitsa tisaphonyetse taphonyetse tisalakwire tingoyenda zimene tikuyenderazo nkhale pa apolisi palibe pototi msewuwu ndi wathu ngati dziko masitolo amene tikuwaonawa ndi athu ngati dziko magalimoto amene tikuwaona ngaboma athu ngati dziko ndipo ndalama zake nzathu sitachakwera iya mafuna ndikupempheni kupanga mademo sikuonetsedwa nkovomerezeka koma mademo asatibangitse kukhala mbuli zosadziwa kuti dziko ndi chani mademo atipangitse kuzindikira kuti ndi udindo wathu ife ngati Malawi kuteteza chuma chathu ndiye tiyende mu msewu mwamtendere zimene zachite kumangochi zatikhumudwitsa ife zikutikumbutsa 2019 chonde amene mutsogolera mademo amene mutsogolera zionetsero tachitani mwaukulu mwanzeru komanso mwaukadaulo izi kuchitika izi tikuononga dziko lathu lomwe masomphenya anamba 15 tingotero yaphakale imeneyo tipite ku masomphenya omaliza masomphenya omaliza ndiye bungwe la PAC lidapita kwa komanda ya president kuyankhula kwawo kunena kuti akauza president kuti achotse nduna zina president asinthe zinthu president ena ndiye achibale achotse ife tikuona ngati langizo ili labwera mochedwa izizi apake mukanachita mchaka chachiwiri cha president wawo chakwera osati pano chifukwa panopa tikanamizira kuti ndi nduna zikuononga dzikoli tikanamizira kuti ndi akazembe akuononga dzikoli tikanamizira kuti achibale achakwera kuononga dzikoli tinama sitima iliyonse imakhala ndi mutu njoka iliyonse imakhala njoka chifukwa cha mutu panopa chimene mukanachita apake kwauza kunena kuti muzaka zitatu zimalephera ngati mumalikonda dzikoli itanitsani chisankho kapena yesanitse musati chisankhocho tulanipaso udindo wina akhalepo ayendetse dzikoli chifukwa inuyo mwaonetseratu kuti mwalephera tidadza kuwuzani mbuyomo kuti masankhidwe a ndunawa mwasankha mwachibale adzakuvutanisa kugwira ntchito kuti mwasinthe zidakutengani pakati kupatsani malire kuti 90 days munalephera lero sitikuwuzani kuti musinthe chifukwa vuto ndi inuyo monga munthu apaki akauza achakwera kuti inuyo muli bwino koma nduna zanuzi Malawi ndimafuta yankhula izi apaki akutunamiza ngati dziko nthawi yafika apa sio auza achakwera kuti achite chakuti chifukwa chakuticho ndiwo amene akulephera akanango auza kuti achakwera atu ayime poyera afotokoze kuti ngalali mtsogolo wa nzira anene kuti Amalawi dziko lilephera koma ndimaganiza kuti titere kapena mundipatse mpaka ndimalize term yanga ndipo term yacha kwere kuta 2024 osa 2025 ndipo ndimene dziko layendera palibe ati avomere kuti chisankho chitike 2025 chifukwa sindikufuna umakhalabe mmanganjo ya moto tikudziwa kuti tikhoza kuphulidwa mawa ndi mkuti tifuna mawa afike tiphulidwe tichoke mu nganjo ya moto koma chakwera kuti mukhalabe nganjo ya moto mpaka 2025 tsono pamalamulo sizovomerezedwa pamalamulo palibe kuti kuli chisankho cha 2025 pamalamulo chisankho cha 2024 ngakhale pamalayo tonse takhala chete tikuma 2025 tidziwe kuti ndi umbwa mwana tikuchitako tikupusa malamulo ngachikhalire nchifukwa chake ife amuvi tikuti tisonkhasonkha makwayira mambeye ndi makwacha kuti tikafunse akhoti kuti tangoti masulira ni mawu amodzi okha kuti kodi chisankho cha 2020 chinali chatsopano kapena chachibwereza funso ndikufunafunsa lokha khoti ija anthu 7 constitutional court ikati yankha kuti chisankho cha 2020 anagamula kuti nchatsopano kapena chobwereza akaganira zimene zotatu ndiye kuti chisankho kulibe 2025 chifukwa ndiyembekeza chisankho cha pa 21 Meyi ndipo 21 Meyi ngati kuli kupitirabe boma imokakamiza ndiye titadziwa kuti akuphwanya malamulo ndi boma losavomerezeka chifukwa pa malamulopo chisankho ichi nchobwereza munjira ina achakwera dzimwe izi kuti aphungu amene kunyumba malamulo ndi achisankho chenicheni chatsopano cha 2025
19 ndilo chisankho chipita 2025 chifukwa Amalawi sife zidempetezano sife zitsiru kwete tikuona ndifo tseguka maso ndipo tikudziwa chisapusitsidwe ndi wina chifukwa choti akukonkha kulangwa ndi mzungu kuno kulibe kwa kumalawi kuno mzungu sikwa ngobwera asaduze zabodza imafuna yankhulezi ndife tomwe mayubi alino natabwera ndi ripoti lawo kuti chisankho chinaenda bwino ndife timatsutsa kuti mzungu utuluke mpaka anabwere lero tilola kuti mzungu yemwe anene kuti ayi chisankho chilike 2025 tikudziwa kuti chisankho chenicheni chikuchitika 2024 tisapuse kandi wachipani chanji kandi apapa tigwirane manja chifukwa titeteze malamulo a dziko chifukwa ichi ife tikufuna tipemphe tafunse apapo kuti mwangotaya nthawi ukamphonda chabwera chifukwa zimene mwakapereka kumene kusi zimene zili pa ground si zimene amala kudandaula kuti mtsogoleri uyu ndipo mwake ati kutipweteka ati otcha ati tentha ngati nkotheka awuzeni atuluke ndikuthokozeni bambo Chris Bulakwaja kuti mwatsegula bungwe la ku diaspora imene ni ntchito yanu chifukwa ndalama kunjako musonkhana za mphamvu mulipira lawyer mwalipira khoti wa mukafunse kapena mulipira lawyer wakunja konko akafunsa constitutional court kuti kuli chisankho cha 2020 chobwereza kapena chatsopano ndiye ndipempheso aku diaspora nonse pa dziko lapansi ndi anthu ochuluka tidziyika 1 rand, $1, 1 pula, 1 pound, 1 euro, 1 peso, 1 ruble, 1 shekere tiyike pamodzi tiapatse anthu awa a concerned citizen kuti atifunire lawyer wamngwiro ndipo atifunire wakunja kuti akatifunsire constitutional court kumalawi kuti chisankho ichicho chinali chobwereza kapena chatsopano pamene dziko lidzuke chifukwa kufika 1 May kadi pa 21 May 2024 kumalawi kulibe boma kumalawi kulibe nyumba malamulo tidzakhala majaji okha chifukwa alibe tere zimenezo malawi asadzike mumtima kuti pofika pa 21 May kulibe tsogoleri kulibe boma pokapoka chisankho chitike munali ndi ine Bantu Sadas Juma anthu oganiza kwambiri tikati anthu oganiza sitikunena anzathu aja oganiza bo fertilizer kumagula modula 107,000 pamene oganiza bo kuti adzagula fertilizer 4,400 kantu ife sitikuganiza bo koma tikungosintha kaganizidwe kuganiza mozama kuti izi zikuenda bwino sizikuenda bwino ndiye Malawi ndikumbutsenso umphawi ulemerero kuvutika ndi kusauka ndi chisankho chiganizo cha munthu ziko kwambiri Muvi Wachilungamo wafika isinde kakanizidwe Malawi zikololembera tajiri yonse mzingomo mabiri migodi nyanja misinje komana ngati saukira nji chizigo cha chiwikite Munire Malawi mwatandalauli muliuli mweuli mwachomauli mwachoma bwanji muli bwanji mwasula bwanji tusindire uli tuswerere uli mwadogera tani mwasaliwa. In our 29th district in the diaspora, let me greet you all in the languages that you speak over there. Today is Saturday, the 2nd December 2023, and we are back with our Movisionary news, Movisionary episodes. The topic of today is very controversial because many people are going to be confused, but it's real
And if you think deeper, we'll find that this is really a topic to think about. The topic of the day is poverty, suffering, success or prosperity are powers of a decision. Whether you are poor, whether you are rich, whether you are suffering, whether you have prospered, all that are the consequences of decision. Meaning that as humans, we make our own decision, we make a choice to be poor or to be rich. Politics and economy are principles that work without Christian or Islamic values. But there are areas where some sentiments are borrowed from Christianity and from Islam. Fellow citizens, in our Muvi episode, we are very careful on how we use and choose to understand the values of Christianity and Islam. Our topic seems to be controversial or confusing because we are saying poverty, suffering, as well as success and prosperity are all powers of a decision. Let me borrow a word from the Gospel of John. I cannot remember the verse. There is a decision that was made by women. And this is a story about Lazarus. Not Lazarus Shakwera, but Lazarus of Bethany, a best friend of Jesus Christ, a brother of Martha and Mary. This man got sick and died. That was the time when Jesus was away. When Jesus came back, the sisters ran to him and said, "Lord, why did you leave? If we were here, our brother could not have died." And Jesus said, "No, he's just sleeping. Let me go and see where he's sleeping." The ladies, Mary and Martha, said, "He's been buried 4 days ago, and there's bad odor. It's smelling because it's 4 days." But when they came to the tomb, I want us to look at it in a different way. Not in a Christian way, but in a sensible way. When they arrived there, Jesus, all of us know, he had 12 disciples. And on these 12 disciples, 11 were men. One of them was one of the believed, Mary, who was a brother to Lazarus. So 11 strong men were here. And you know, Jesus did something very questionable. He asked the bereaved sisters, women, to remove the stone. And these women said, "Lord, if we move the stone, still we waste time because it's 4 days." But Jesus insisted, move the stone. And these women did not even think twice to say, "Lord, why do you ask us women? We are bereaved, we are mourning. Why don't you ask the guys, 11 of them, to come and move the stone?" The women took a decision. If the Lord said, let's do it. Weak as they are, they helped each other remove the stone. The powerful decision. And you know what happened? When they took this decision, Jesus, wherever he was standing, he just sent away into the tomb. Lazarus, wake up. And Lazarus woke up. Many people think the magic was in the Lord. No, the magic was on the decision of women. Move your stone. Move the stone yourself. That is our topic, decision making. Fellow citizens, decision can be made by anyone. And as the created creatures, what matters is not whether as people we make decisions. What matters is, do the decision we make bring us suffering, bring us poverty, or bring us success and prosperity? That's what matters. These decisions we make, are they bringing us trouble? Are they bringing us poverty? Are they bringing us suffering? Or they bring us success and prosperity? That's what matters. So that's why decision making is important. Because you either can get rich, either can get poor. Decisions. Moving on, I already did move number 1. Move number 2, Malawi has had 6 governments with 6 presidents and 4 political parties ruling the government. So far, as a country, we can agree and realize that decisions can be made as 6 governments and 6 presidents have done in their quest to lead Malawi. They made decisions. Vision number 3. Without doubt, we can prove that the decisions that
our governments have made this country and citizens poor. No need to doubt, because this country is poor. This country is the least developed country in the world. This country is one of the poorest countries in the world. And if we are given a title, we are paramount chief of the poorest countries. All this is because of decisions by our governments and leaders. Vision number 4. In a country or societies, there are people who pat themselves on their shoulders because of decisions they make. They don't care whether the decisions brought them trouble, suffering, or poverty. They don't care. In Malawi today, we see people praising and clapping hands for leadership who make decisions that impoverish their country and people. There are some people today, don't talk about Tonsalans government ferry. Don't talk about Jaguar ferry. They say they make good decisions. But the question is this country developing? Are Malawians living better lives? The answer is no. So are those decisions worth clapping for? No. No, not at all. Vision number 5. Many people fail to make their own independent decisions because of fear, doubt, shy, or at times by not believing in themselves. This is what our problem is in this country. We doubt, we are shy, we are afraid to make independent decisions. That's why this country is poor today. Vision number, let me continue. Individually, many citizens are poor today because of how they made their decisions 20, 10, 5, or 2 years ago. Many people, this is not about government, but I talk about ourselves. Many people are poor today because of the decisions they made 20 years ago, 15 years ago, 10 years ago, 5 years ago, or 2 years ago. They are suffering because of those decisions. Vision number 6, I'm sorry. One example is the continent of Africa. 70 years ago, this continent was under occupation and colonization. Some countries were under repressive apartheid system by the occupiers. The decision both parties undertook for a peaceful settlement when they were at war has proved wrong today. Many African countries were fighting for freedom. But towards the achievement of that freedom, they made a decision. Let's go and settle down and have a peaceful settlement. The question is, why did you go to war in the first place? Why did you go for fight when you knew that you sit on the table, on the round table, and make an agreement? That is one wrong decision Africa made 7 years ago. Some 32, some 30 years ago. Number 7, vision number 7. Because of such decisions, Africa is not totally free today. The freedom Africa achieved was Mickey Mouse freedom. Africa still relies on handouts from the very same nations that occupied and enslaved our people. Decisions. You fail to make independent decisions because you expect the very same apartheid system, the very same colonizer, the same occupier to come and give you handouts. The poverty of decision making. Poor thinking. So decision is very important. Vision number, let me continue number 7. When new decisions are to be taken, Africa has to expect the very oppressor to give permission, which cannot happen. They will tell you, okay, you want to improve your economy, go and devalue your currency, reduce workforce, sell state companies, and when they come here, our leaders, our governments, they do it. But this is not doable, because when they do that, they add more frame of trouble on our people, on our countries. That's why I say there are decisions that are not doable, but we do it because we are told to do. By the very same person who is our enemy, Africa, wake up. Vision number 4. Malawi today, the name or the image that the British and the Federation gave, apart from northern and southern Rhodesia, that Nyasaland is the poorest country, has remained because that word came from the oppressor. We all believe, we all have that decision that
what the British told us, what Waleske told us in Federation of Rhodesia and Nyasaland is true. We have made that decision, and we got no way that we can change that decision. The power of decision. Moving vision number 5. 6 governments and 6 presidents have not proved the British wrong. No one. All of them agree with the British. Nyasaland is the poorest country. Malawi is the poorest country. Worrisome is that 6 leaders that have sung the same British song that Malawi is poor are very educated. That's very worrisome. Educated people are agreeing with the British that this country is poor. And these are educated people. One will wonder, because that's not true. Yet, Nyasaland and now Malawi has a lake that both northern and southern Rhodesia do not have. Something to say, let's change our thinking. Because northern Rhodesia, that is Zambia, southern Rhodesia, that is Zimbabwe, they don't have lake that we have in Malawi. We have the largest lake, 3rd largest in Africa. Now, the British told us we are poor. And we agree, we believe. Our educated leaders agree and believe and tell us the same. This country is poor. Now, let's go ahead. On this very lake, there is oil, there's gas beneath the water. Apart from the lake, Malawi has land surface that is rich in precious metals from gold, diamond, rutile, ruby, niobium, palladium, rhodolite, uranium, coal, bauxite, and other countless metals, not to mention rare earth that is producing electric cars today. All these we have on our land surface. And you know what? On Lake Malawi, beneath the lake, there's oil and gas. But in the water, we have 500 species of fish. The British told us that this is the poor country. Educated men and women, including President Jaguar and the Vice President Saul Chilima and former President Peter Mutharika and others, they believe that this is a poor country. Wrong decisions. Wrong decisions. Yet, Nyasaland now Malawi has a lake of both northern, has a lake, or that one I've already gone through, number 6. For some people to say that the black race of Africa has no intelligence to match with that of Europe or Asia and America, that's not true. Because that's the belief also. It was made by the occupiers that Africans don't have sense, Africans are primitive, they cannot decide. Well, let's agree maybe that we cannot decide. But the truth is, Africans are similar and equal to white people. The problem is we lack decisions. We lack the capacity to decide. Here in Yamalapi, in our party, we vehemently refuse to accept that Africans are primitive people. We don't agree. Because we've got 2 ears, eyes, nose, mouth, the very same thing that a white man has. So why should we be primitive? We are in the same image. Only that their color is a bit red and ours is a bit darker. But at the end of the day, we are all human beings. So why should them be richer and we don't? It's because we lack capacity to decide as a continent. We don't have the intelligence to open up the genes so that we should start thinking. Unless if we are told that the British, the French, the Spanish, the Portuguese, Americans, and the Asians found civilization they have already built by aliens. Maybe if they tell us like that London, Lisbon, what is the other city again, Paris, Washington, were found, built already by the aliens, if they say so. But everyone will say no, they built it themselves. Some even came to take slaves from Africa to go and help them build those cities. The question is, why are we not doing the same? Why is Africa not doing the same? Don't we have capacity? Are we not human beings enough? We have, but we lack decisions. That's a problem. But all the economic power was built by hand of man.
then Africa has a problem of decision making. That's the truth. Our problem is decision making as a continent. Feature number 7. African decisions are bad. That's why we run to Europe, to Asia, to America. Yet Europeans, Asians, and Americans are flocking to Africa today. We go to them while they are coming to us. When we go to them, we beg. We go with a barrel or a bucket. When they come with technology, they come with ideas to take what we have underground. We don't have the eyes to see that. We hear from them. And usually they tell us when we are there in their cities that we found router in your country, yet we have a bucket there begging. Lack of decision making. Today, Africans are running away from their remotest areas. Combe, for the sake of my village. We run away from there and go and stay in town. Buy a place in town, build a home there. Now let's look at Chinese. Today, Chinese must teach us a lesson. Chinese are going where Africans are running away from. In the remotest areas, you find Chinese in Imponera today. You find Chinese in Madis today. You find Chinese in places like Ngolowindo in Salima. Yet, Malawians don't want to be in those centers. Bad decisions. Because we want to find something that is already done. We don't have decision. We cannot make a decision that we should start from the beginning and make a model or become a role model. We don't. That's our problem. If you go across Africa today, you'll find that in the remotest areas, they are Chinese. And let me tell you, Chinese are not dark people. They are white. But they want to be in the villages, using solar power, even if there's no electricity. But they know why they are there. Decisions. They want to rise from the ground, growing up. Where yet Malawians want to find everything done. Governments want to beg. Vision number 8. Soon we'll start blaming Chinese for taking our land, for taking our business and places, forgetting that our decisions are wrong. Very soon, we are going to say Chinese are too much, they are taking our land. Chinese are taking our businesses. Just like we do in Malawi, we say Rwandans, Somalians, Burundians have taken our businesses. Why don't you make yours? Why don't you stand up and do the same? You know, in a country or in a group of people that want to do better, learn to have competition. In our party, there are men and women. There is our Secretary General Mikua. He does his things for his family. We've got a Vice President Nkulungo. He's got his own way how he runs his family. And I too, I have my own family. So if we want to go up, let's have a competition. We lack these decisions in Africa. We lack these decisions in Malawi. Anyone who appreciates the cause of civilization must learn to make a tough decision, an impossible decision. If you want life to change, create a tough decision. Create an impossible decision, then your life will change. But if you expect easy decisions, then it's simple. Easy decisions that Chinese are too much in Africa. Can I give an example? Figure number 9. Today in Africa, particularly SADC region, the richest country is South Africa. And Malawians, Zambians, Mozambicans, Tanzanians, Sutus, Swazis, they are flocking into South Africa. And our brothers and sisters in South Africa blame us foreigners to have taken their jobs, to have taken their wives. And it's not a joke. We are dying, we are set alight, burned, because of that decision. That people from other countries, they are coming to take over the jobs of South Africans. But, you know, if we can have a change of mindset, Malawians are coming to South Africa, Mozambicans are coming to South Africa, Zambians are coming to Tanzanians, Somalians, Nigerians are coming to South Africa. They have come to create competition. So if we want to develop this continent, let us do what they do or do more. That's when
Africa will be free. That's when Africa will start making decisions. But you know what? The mentality that we got from the occupiers, telling us that you cannot decide, then we blame each other. No, if we are suffering in South Africa, if we are staying in the makeshift shacks, it's because of foreigners. Up to the point of creating an operation to do that. Get them out. The question is, do you think if they go, then you get out of the makeshift shacks? No. Man will not just fall. If you are intelligent, ask Malawians, ask Zambians, ask Tanzanians, ask Nigerians, ask Sotus, how do you do? Then you can have a competition so that you too can do the same. That's how Europe developed. That's how Asia developed. That's how America developed. Competition. In Africa, we lack such decisions of competition, but we have blame game. Politics is a blame game. Government, blame game. Human beings, blame game. I'll say this today again. Those of you that can decide to go to South Africa, keep going. Because you want to be the same. If you are poor today, you want to be poor in 3, 4, 5 months in South Africa. Because you have made a decision. When you go there, that decision will work. And you find that your village is now developed. Your village, maybe there's a borehole, there's running water. All you have built, you have removed glass houses. You are now putting iron or zinc houses. Powerful decision. Vision number 9. If we don't change our decisions based on mindset change, we are going to keep fighting with ourselves or the exodus of Chinese instead of making the decision that will make us successful and prosperous. I said that already. South Africans are fighting against Malawians today. I said that already. Those in South Africa are lazy because they'll never do anything for themselves. I've been talking about a builder who don't know his job. Usually, he will blame his tools all the time. A builder who don't know his work will blame his tools, forgetting that the tools are sent to be used. They will not do anything by themselves. You have to use them. So South Africa is having the same problem. African governments have the same problem. Malawi government is one prime suspect because 3 years later, President Chakwera blames DPP. 3 years later, Tonse Alliance government blames former President Peter Mutharika for messing up. The question that I want to ask today is, you're only blaming DPP for the mess that you are in. But all of you have become rich overnight. In 3 years you are rich. You want to say it is former President Peter Mutharika and DPP that have made me rich? No. Stop blaming others. Start making decisions. When you are poor and suffering, don't blame anyone. Blame your decisions as a person. That's an advice to every Malawian. When you are poor or you are suffering, don't blame anybody. Blame your decisions yourself as a human being. And if possible, change those decisions if you want to see success. Malawians, only tough and impossible decisions can change your life. I'll repeat that. This is in general now, not for government. Everyone. You must know that only impossible and tough decisions can change your life successfully. But make sure the decision is tough. Make sure the decision is impossible. Because once you decide that impossible, once you decide that tough, then you start making solutions. Vision number 11. My government under President Chakwera is blaming everyone who was behind for the mess that is in the country today, for the devaluation of the kwacha, for the rising of commodity prices, for the hunger and poverty. The blame of Tonse Alliance goes to, in the past, DPP and President
former Peter Mutharika. When a decision is wrong at the beginning, wherever you go and whatever you do goes wrong. That's where MCP Tonse Alliance is making a mistake. They are blaming other people instead of blaming their own decision, because the decision they took in 2020 was the genesis of all the mess we have today. 1, appointments of ministers, family members, 1 village 4, relatives. That was one greatest mistake of a decision. And when you make that decision, without changing it, you must know you will go with mess. And that's the case today with the Tonse Alliance government. It has to do with appointments to appease, appointments of tribe, appointments of nepotism, appointments of church friends, leaving those who did afford the cause. Where is Timothy Ndambo today? He's now wasted and thrown out as a toilet paper. But those are the people that fought for a cause. When the cabinet reshuffle comes, they are the first. Yet those that are nepotistic in nature, family friends, church friends, are maintained in the government. Then you blame, when you make a mess, you blame other party, other government of the past. 3 years later, that's wrong. Blame your decisions. Blame your decisions. Movie vision number 12. Our party would like to express our disappointment over some of our citizens in this country over their vandalism pelted on property of Malawi in Mangochi district. This is a very disappointing thing. Malawi, it is high time we open our eyes and mind to realize that our anger on the way government runs should not be on our property, on our country. If we can learn this, it will be a different country. Our anger is about President Jaguera and the Tonse Alliance government. It's not about government cars. It's not about government properties. It's not about our roads. These that I'm mentioning are our property as citizens. Our anger, our disappointment is President Jaguera and Tonse Alliance government. So we don't have a right to destroy what is ours. Because I want to tell you, Malawians, everything that we destroy is going to be rebuilt again by our taxes. And what have we done? We are moving 10 steps forward and go back 40 steps backward. That is a mistake as a country. The buildings, the cars, and other such as roads are for Malawi government, not for MCP, not for President Jaguera. And if we destroy these properties, we are hating ourselves, because it is our own taxes that will be used to rebuild and replace what we have destroyed. Let us citizens realize that presidents and governments will change from time to time. The Jaguera we are talking about will go very soon. But this country remains. So we need to protect and defend what we have as a country. One thing, demonstrations and protests are legally allowed, they are constitutional. But as a country, we must protect what is ours. Let us draw a lesson from what happened in 2019. We destroyed the entire country. We destroyed police vehicles. We destroyed properties and businesses of people. Where are we as a country today? We are still crying. So as a country that is civilized, I appeal to all Malawians. If we are showing our anger, let us show specifically to the person, not to the country. If you remember well, in 2019, former President Peter Mutharika said he don't have a problem. Whether we destroy property or we do what, he is not involved. He was right. Who is involved? It's us. We destroyed our own country, we destroyed our own roads, we destroyed our own property. But today, President Peter Mutharika is not there. And I want to tell you, tomorrow or the other time, President Lazarus said, we want to be there. Tonse Alliance government want to be there. But we have destroyed the property. Let us not divert our anger without thinking. Our anger must be directed to the people that are destroying this country, not property. Please, I beg. We appeal to you. We are people who support demonstrations because they are constitutional.
but we don't support vandalization. This country must be protected, preserved all the time, preserved and defended. We shouldn't be the ones to destroy. Imagine, as citizens we destroy the country. The government is destroying the country. Now, who will save Malawi? Fellow Malawians, let us show our anger, but in a peaceful way. Let us demonstrate as per constitutional. And we don't expect police to be with us. With ourselves, we can be more vigilant and hold the protest peacefully without any escort. That is civilization. Video number 30. As a country, we need to be drawing lessons from whatever bad occurrences that took place because of decisions. As per the topic of the day, decisions are better thought. Otherwise, we are not careful. If we are not careful, it is a very simple decision that can make this country poor and backward. And this is the case. Malawi is poor today because of decisions that we make as a country. In Muvi Wachilungamo Revolutionary Party, we support and endorse only peaceful and non-violent marches. That's what we endorse. But violent and vandalization is not our game, and we will not support that. Video number 14. If the government is vandalizing the country and cities are also in the same path for vandalization, what then will make any difference? Who is going to be somebody that can advise the other, protect the country? No one. To those of you who can recall 2019, I talked about that already. So we don't need to go back to the past. The past is gone, let's not go back. Repetition of mistakes that we did in 2019 is uncalled for today. It's time for enlightenment, new decisions. Video number 16. As a new upcoming political party, we have taken note of the statement by the country's quasi-religious organization, PAC, Public Affairs Committee. As a party, we are disappointed on the delay to engage the president, as well as the demands of him trimming the cabinet or removing some of the dead wood. The mess in his government are not who we work with or who we work with. The problem is President Chakwera himself, the way he makes decisions. That's where the problem is. So any demands for him to move who or who cannot make any sense at the moment. If there's any demand, is to tell him that, Mr. President, step aside or call for elections. In Israel, they do that. In our constitution, it's also agreeable when the situation reaches this stage, a fresh election must be called because we save the country, not individuals. Therefore, we do not endorse or agree with Pan-African Public Affairs Committee for going to give demands to the president that are not necessary, not important, because the problems of the country today are not the people surrounding President Chakwera, are not the people that are working with President Chakwera. It is President Chakwera himself. That's a problem. So if you are dealing with a problem, deal with the problem. Therefore, Public Affairs Committee, led by Bishop Matonga, we don't appreciate what you've done. You would have done better by asking President Chakwera to resign or call for elections. I heard the altercation that took place on radio today on Call In, run by Brian Banda. Bishop Matonga wanted to defend himself, that as a religious group they are not politicians. Then why are you involved in politics? Because by going to the president, talk to him, you're talking politics. You're no longer religious anymore. And in this country in 1994, we decided to put a board of Public Affairs Committee led by you, church organization, church members, because we knew you led in our democracy in this country. It was pastoral-led, written by Catholic Church. That's why we say you should be part and parcel. But now what you are doing here is different from the idea of forming a Public Affairs Committee. This is why in our government, knowing that there is this mess that is happening, we are going to introduce the House of Senate so that Parliament chiefs must be involved. Because in this case, Parliament chiefs of Malawi, traditional leaders,
We are supposed to go to the president and say, Mr. President, we are giving 21 days. You resign or call for new election because the country is burning. And we save our people, we don't save you. That is the Seventh Republic under Muvi Wachilungamo Revolutionary Party. Video number 11. Piece of advice to Malawi municipal government and all partners in the government. The advice is going also to every human being, a citizen of Malawi. Don't blame anybody on many suffering or poverty you are in. Let us learn as a country. If we want to develop this country, we should stop blaming anyone for our mess. If Juma has messed his family, that's his fault. Don't blame anybody. If my family is not moving well, I'm not developing, it's not the blame of anybody, it's my blame according to my decisions. So it is me who can change that. Therefore, President Jaguera must not blame former President Peter Mutharika. Trans Alliance government must not blame DPP. They must blame their own decisions. Because nobody dictated them what to do as from 2020. It was their own decisions. And those decisions are what have brought this country in this mess today. Therefore, let us all learn not to blame somebody for our mess. We are the mess. And if we want to move out from the mess, change decisions through mindset change. You should know that when you make a wrong decision, don't expect things to change. The only way you can change is change that wrong decision and make the right decision. And this time we cannot tell you what to do because you have already messed up. The mess is too much. There's no solution. The solution is to get out of government or call for fresh elections. If you cannot call for fresh elections, let's go back to the calendar of our nation. The calendar of this country, as far as we understand, elections are done every 5 years. And last time we had fresh elections was in May 2019. And for you to believe that this is true, we have members of parliament that are still valid, that are still operational in the House of Assembly from 2019 elections. So there's no way we can say that fresh elections were the ones of 2020. No. We emphasize again and again and again that the elections of Malawi must be done in 2024. You can force, you can do what, but you must know that the Malawians are not fools. If you force elections to 2025, Malawians are going to punish you. Even those that support you, they are going to punish you for breaking the constitutional order. By this, we want to clarify here. When the mess is the way it is, the most important thing is to follow the calendar so that next year, elections must save the status quo, must save the situation. Because here, we just need a new government, whatever the case. And in Muvi, we are ready to read once again. I want to make an announcement. Citizens living in diaspora have created an organization called Concerned Citizens of Malawi in the Diaspora. They are calling it in Kosimadia, I think so. They have created this organization so that all people in diaspora, Malawians, must come together and start working together towards rebuilding our country. Working together towards enlightening each other on what we can do for this beautiful nation. It's for long, people in the diaspora, Malawians, have not done anything. This is the time to start doing something. Now let me introduce you. The chairperson is Comrade Chris Bulagwaja. His deputy is Comrade Kamija. Other members are Comrade Cornelius Kitsulo and the team. As someone who's also in diaspora, I'm a member of that group. Now I urge each one of you to join that group. In America, North, South. In South America, Latin America, Asia, Europe, Africa, South Africa, let's join this organization.
time has come for us in the diaspora to influence decisions for the better Malawi. That is the announcement I want to make. They are going to make a statement public, but they ask me to help to convey this message so that all of us in the diaspora must join this group and start being participants in the rebuilding of our nation. You are with me, Bantu Sanders Juma. Have a great day. Let's meet again next week. May God bless this beautiful nation and all beautiful people of Malawi, inside and outside. Thank you very much. Mm-hmm.